Good morning, my dear students. Let's get continued with the next lesson. That's Where There Is a Wheel by P. Sainath, who is an Indian journalist who is known to be the photojournalist, and he is also known as the person who focuses on social problems, especially the rural issues. And definitely in this lesson he is discussing one of the important thing of a village, that is also a rural issue, which helped the rural woman of Pudukottai, which is in Tamil Nadu, a poor district called Pudukottai in Tamil Nadu. Here it's a place which led to a revolution, and through this lesson P. Sainath explains his views or his experience, what he had come across during his essay. And now, getting through with the introductory part, pre-reading activity, what does the title remind you of? So the title, Where There Is a Wheel, it reminds you about a proverb called Where There Is a Will, There Is a Way. ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಗಾದೆ ಮಾತನ್ನ ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೈಟಲ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. List some of the simple things that have changed the lives of people. Now, things like machineries. Any machine you take up, it has changed about the life of human beings. ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಖಮಯವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. And in this lesson he explains about a revolution brought about by a wheel, as the title of the concept itself indicates, where there is a wheel. So may say like, where there is a wheel, where there is a wheel there is rotation, and where there is rotation there is revolution, and where there is revolution there are rapid changes in the developmental aspects of human life. So through this lesson, where there is a wheel, he want to describe how this wheel, now definitely this is the wheel which is in concern with bicycle. How does the wheel of a bicycle, it's almost all about a bicycle, how the bicycle has brought about a revolution in the life of the woman in Tamil Nadu, that is to in the district called Pudukottai. How it changed the life of the rural women, how it supported the life of these women, and how it provided independency, freedom and mobility in the life of the women of Pudukottai, which is in Tamil Nadu state. So let us get started with the lesson and see what all he has to say. So Pudukottai, Tamil Nadu. Cycling as a social movement sounds far-fetched. So cycling as a social movement, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಂದೋಲನ. ಸೈಕಲ್ಲು ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದೇನು?
ಎಲ್ಲೋ ದೂರದ ಮಾತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈಕಲ್ಕ್ಕೂ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. Perhaps, but not all that far. Not to tens of thousands of neoliterate rural women in Pudukkottai district. People find ways, sometimes curious ones, of hitting out their backwardness, of expressing defiance, of hammering at the fetters that hold them. So usually, cycling as a social movement, it sounds far-fetched. So ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಇದು ಒಂದು ಜನಾಂದೋಲನವನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದೇನು ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದಂಥ ಮಾತು ಅಂತ ನಮಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಪುಡುಕೋಟ್ಟೈ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಸೈಕಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೆಡ್ ಟು ಅ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಪುಡುಕೋಟ್ಟೈ. ಅಂಡ್ ಯೂಶುವಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವಂಥ ನಾವು ಹಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು, ಅವುಗಳ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸಲ ಈ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಠನೇ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ ದಿಸ್ one of India's poorest districts, cycling seems the chosen medium for rural women. So now, as I said, in Tamil Nadu, Pudukkottai seems to be the poorest district. And in this district, cycling seems to be the chosen medium. So, the people of Pudukkottai, especially women, they have chosen bicycle as the medium for life, medium for rural women. During the past 18 months, over 1 lakh rural women, most of them neoliterates, have taken to bicycling as a symbol of independence, freedom and mobility. So as I said, 1 lakh women from Pudukkottai village, and most of them are neoliterates. Neoliterates in the sense, neo in the sense new. So those who are newly literated, out of those women, most of them are neoliterates. Altogether, 1 lakh women have taken to cycling, and they have taken to cycling, and they seem to be the symbol of independency, freedom and mobility. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯುವುದು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಸಂಕೇತ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಕೇತ, ಸಂಚಾರದ ಸಂಕೇತ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಪಡುಕೋಟ್ಟೈ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಟು bicycling, more than 1 lakh women have taken to bicycling as it symbolizes the freedom, independency and mobility. Okay. If we exclude girls below 10 years of age, it would mean that over 1/4 of all rural women have learnt cycling. So if you exclude 1/4, if we exclude girls below 10 years of age, so that goes to show 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, you might exclude the girls below 10 years and maybe the aged women. Almost all 1/4 of the women of the village have taken to bicycling. 1/4 ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನ ಸೈಕಲ್ ಚಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ರು. And over 70,000 of these women have taken part in public exhibition contests to proudly display their new skills, and still the training camps and the desire to learn continue. So out of this 1 lakh women who took to cycling, who learned cycling, out of these women 70,000 women participated in contest cum exhibition. So there was a program which was held in the name of a public contest cum exhibition. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆನೂ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 70,000 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. Exhibition come contest to proudly display their new skills, and still the training camps and a desire to learn continue. So almost all 1 lakh women took to cycling, 70,000 of them to exhibit their skills. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿರುವಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ still the training camps, though 1 lakh women took to cycling and 70,000 participated in the public competition come exhibition, still the training camps, they got continued. This goes to show these women had the zeal of learning. ಕಲಿತವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದವರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. In the heart of rural Padukottai, young women zip along the roads on their bicycles. Jamila Bibi, who has taken to cycling, in the heart of rural Padukottai, young women zip along the roads on their bicycles. Jamila Bibi, who has taken to cycling, told me, it's my right, we can go anywhere, now I don't have to wait for a bus. So now, during this public contest come exhibition, many women participated in it. And you see, as the competition was held, as the exhibition proceeded, the women zipped along the road of Padukottai district. Okay? One of the women participant called Jamila Bibi, who has taken to cycling, when she was asked about her cycling experience, she said, it's my right. ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದು ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು. So it's my right, we can go anywhere. Now with the help of cycle, they can go anywhere. That's why the author has said it provided the independency, the freedom and mobility. We can go anywhere. Now I don't have to wait for a bus. So usually it's been seen that in the rural areas there is inappropriate transport facility. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಚಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಬಸ್ಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವಂತಹ ಜನ ಆ ಬಸ್ಗಳ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ದ ವುಮೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಬೈಸಿಕ್ಲಿಂಗ್ ನೌ, ದೇ ಆರ್ ನೋ ಮೋರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಸ್. Wait for a bus. I know people made dirty remarks when I started cycling, but I paid no attention. So usually this happens in the rural areas. Usually in the olden days, cycling was considered to be the manly act. ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು. ಸೈಕಲನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಇದು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಪುರುಷರಿಗಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ವೆನ್ ವುಮೆನ್ ಟುಕ್ ಟು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಸೆವರಲ್ ಪೀಪಲ್ ಮೇಡ್ ಡರ್ಟಿ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಅತಿರಿಕ್ತವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. I know people who made dirty remarks when I started cycling. So when Jamila Bibi took to cycling, when she started cycling, even people made dirty remarks. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ.
But I paid no attention. She took to cycling, she got learnt bicycling, and now she is independent and she is no more dependent on anyone. She don't have to wait for a bus. All this was possible because she did not pay any attention towards the people who made dirty remarks. So ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಜನರ ಮಾತುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು, ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. Fatima is a secondary school teacher so addicted to cycling that she hires a bicycle for half an hour each evening. So the next example is Fatima, who is a secondary school teacher, and she is so much addicted to bicycling that she hires a bicycle every evening. ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಯ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ದಿನಾಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸೈಕಲನ್ನು ಅವಳು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ಲು. ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು ಅವಳಿಗೆ. Half an hour each evening. She cannot yet afford to buy one each, which costs over rupees 1200. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 1990-91ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈಸಿಕಲ್ನ ಕಿಮ್ಮತ್ತು 1200 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಶಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಅ ಬೈಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೈಕಲನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಆಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಬಾಡಿಗೆಯ ಸೈಕಲನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ಲು. ಶಿ ಸೆಡ್, there is freedom in cycling. So now Fatima says there is a freedom in cycling. ಸೈಕಲನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಎಂಥ ರೀತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮಯವಾದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. There is freedom in cycling. We are not dependent on anyone now. So that's what she says. The people who know cycling, who know bicycling, who know to ride bicycle, they are no more dependent on anybody. I can never give this up. So Fatima says, I can never give this up. ನಾನು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸೈಕ್ಲಿಂಗು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು, ಸಂಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತದನೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. Jamila, Fatima and their friend Avakani, all in their early 20s, have trained scores of other young women from their community in the art of cycling. So these women, Fatima, Jamila Bibi and Avakani, these women, they not only rode bicycles, but definitely they trained. ತಾವು ಸೈಕಲ್ನ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಆಫ್ ಪುಡುಕೊಟ್ಟೈ ವಿಲೇಜ್. ಅಂಡ್ ಯು ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಸೊ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯುವುದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿತು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ವೆಪ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವಿಲೇಜ್. ಅದು ಹಳ್ಳಿಯ ತುಂಬ ವ್ಯಾಪಿಸಿಬಿಡ್ತು. ವುಮೆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಕ್ವೇರಿ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಅಮಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೋರಿದಂಥವ್ರು ಅಂತಂತಂದರೆ ವುಮೆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಸೊ ದೋಸ್ ವುಮೆನ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಲಗೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೊಲ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೈಕಲ್ಲು ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂಚಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವುಮೆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಕ್ವೇರಿ ಲೇಬರರ್ಸ್. ಕ್ವೇರಿ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂಡೆಗಲ್ಲನ್ನು ಸೀಳಿ ಅಥವಾ ಬಂಡೆಗಲ್ಲನ್ನು ಒಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ವೇರೀಸ್, ಈ ಕಲ್ಲು ಒಡೆಯುವ ಮಷೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂಡೆಗಲ್ಲಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು.
ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದ ಕೆಲಸ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಊರು ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲೇಜ್ ಹೆಲ್ತ್ ನರ್ಸಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಕಿಯರು, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವಕಿಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ದ ವುಮೆನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲೇಬರರ್ಸ್, ದ ಕ್ವೆರಿ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ನರ್ಸಸ್, ದೇ ವೆರ್ ಅಮಂಗ್ಸ್ its fans, and after them joining the rush are Balwadi and Anganwadi workers. So Balwadi, Anganwadi workers, definitely these are supposed to fetch the students from all the corners of the village, and they have to work for them, and definitely they joined the rush. Gem cutters and school teachers. So gem cutters, ಈ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋರು. These gem cutters also joined the rush, and school teachers. Usually in the villages, schools would be preferably either outside the village or a bit far from the village. So definitely these Anganwadi and Balwadi workers along with gem cutters and the school teachers joined the rush. And gram sevikas and midday meal workers are not far behind. And gram sevikas ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಗ್ರಾಮ ಸೇವಕಿಯರು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ, ಈ ಬಿಸಿಯೂಟವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಥವಾ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ಕಲಿತರು. ಓಕೆ. And gram sevikas and midday meal workers are also not far behind. The vast majority are those who have just become literate. So the vast majority, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ those who are neo literates, those who got joined education newly, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂಥವರು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವರು, ಕಲಿಯುವಂಥವರು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಂಥವರು. The vast majority are those who have just become literate. The district's vigorous literacy drive led by Aryabhata Iyakam Light of Knowledge movement has been quick to tap this energy. So this Aryabhata Iyakam, it's Light of Knowledge movement. So usually what we can call it as, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಂದೋಲನ. ಎಂತಹ ಆಂದೋಲನ? ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲುವಂತಹ ಆಂದೋಲನ. ಈ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಬೈಸಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. has been quick to tap this energy. Every one of the neo-cyclist women I spoke to saw a direct link between cycling and her personal independence. So when the author spoke to the women in rural Padukottai, so these women expressed their feelings towards cycling, and they spoke about the direct link between bicycling and their independence. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೈಕಲ್ಲು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೈಕಲಿನ ನಡುವಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅವರು ಪಿ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. The main thing, said N. Kandamal, Aryabhata central coordinator and one of the pioneers of the cycling movement, was the confidence it gave women. So now N. Kandamal, who was this lady? N. Kandamal, she was one of the pioneer of cycling.
ಈ ಸೈಕಲನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂಥ ಮೊದಲಿಗರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಕಣ್ಣಮಳ್ ಕೂಡ ಅವಳು ಒಬ್ಬಳು. ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್, ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ cycling, she said, was the main thing was the confidence it gave women. So ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. The confidence it gave women, very importantly, it reduced their dependence on men. So the very important thing is it provided the confidence in the women, and apart from that it showed the women that they are nowhere dependent on men. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಗಂಡಸರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯನ್ನೋ ಸಹೋದರರನ್ನೋ ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯುವಂತಹ ಸಾಹಸವನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಸಾಹಸವನ್ನು ಇವರು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ they have to nowhere depend on others. Now we often see a woman doing a 4-kilometer stretch on her cycle to collect water, sometimes with her children. So now often we can see that a woman can be seen stretching out for 4 kilometers, 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅವಳು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. A woman doing a 4-kilometer stretch on her cycle to collect water. So ನೀರು ತರುವುದಕ್ಕೆ, to fetch water from a distant place, she can use her bicycle and sometimes with her children. If she is a married woman, if she has a children, then definitely she can carry her children also along with the pots on her bicycle. Even carting provisions from other places can be done on their own. So carting provisions, carting ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ಸಾಧನವನ್ನಾಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸೈಕಲನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು. But believe me, women had to put up the vicious attacks on their character when this began. So usually when women took to cycling, when they started to ride the bicycle, several men in the village, they made filthy remarks, dirty remarks. ಜನ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸೈಕಲ್ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ಚಾಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. Vicious attacks on their character when this began. So many made filthy remarks. So ಜನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. They made filthy remarks. Filthy in the sense dirty remarks. But Aryabhata gave cycling social sanction, so women took to it. But Aryabhata, it's one of the small village. Aryabhata gave cycling the social sanction. What do you mean by social sanction? Social sanction ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನ್ನಣೆ. Aryabhata gave cycling social sanction, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನ್ನಣೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ದೊರೆಯೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸಾರಾಯಿಯನ್ನು ಕುಡಿಯೋದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಮುದುಕರು, ಮುದುಕಿಯರು, ಯುವಕರು, ಯುವತಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೂಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಅವರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರಿವೊಲಿ ಗೇವ್ cycling the social sanction, and when it gave the social sanction for cycling, women took to it. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆತ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅರಿವೊಳಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು.